Okay. Okay. So welcome everybody. Всем добро пожаловать. So we continue with last time's session today. И мы продолжим ту сессию, которая у нас была в прошлый раз, сегодня. And also I want to explain just a little bit about the inner child and so what it is that we do, why we do certain things. И я хочу объяснить немного о том, что значит внутренний ребенок, о том, что мы делаем и почему мы делаем определенные вещи. So this session today, even though it's for everybody, not just for the people who have done already the process. И сегодняшняя сессия, несмотря на то, что она для всех людей, а не только для тех, которые уже проходили этот процесс. It's for the people who were here last time, or at least who have seen the recording. Это сегодняшняя встреча для тех людей, которые были здесь в прошлый раз, или, по крайней мере, которые посмотрели запись. And also, maybe Vinisha already told you, but it's important for me to see you. So please keep the video on. И, возможно, Витниша уже сказала вам, что для меня важно видеть вас, поэтому, пожалуйста, включайте видео. Yeah. And yeah, what she told you already, to stay mute till you talk. И она говорила вам отключать звук до того момента, когда вы непосредственно будете говорить. Please switch off telephones. И, пожалуйста, выключайте мобильные телефоны. And I suggest you give yourself this hour and a half, 2 hours we're gonna spend together. You give it to yourself, to your inner child, fully. И я предлагаю вам, чтобы эти 1,5-2 часа, которые мы проведем здесь, чтобы вы полностью посвятили их себе, своему внутреннему ребенку. So that you can get something out of it. Чтобы вы действительно могли что-то получить из этого. So anyway, whoever is here, please start stretching a little bit the body, like releasing any tensions, shaking a little bit. И сейчас в любом случае, те, кто уже здесь, начните немного подтягиваться, начните высвобождать напряжение какое-то из тела, немножко встряхнитесь. Some sounds, moving the face, the hands. И немножко звуков, подвигайте лицом, подвигайте руками. Yeah, maybe tensing up a little bit the body, holding, and when you can't take it anymore, letting go. И, возможно, напрягите тело, удержите его в таком положении какое-то время, когда больше не можете, отпускайте. You can make a little sounds. И немножко со звуками. And when you're ready, you can, possibly it's better to sit up with the spine straight. И когда вы будете готовы, лучше, если это возможно, чтобы вы сидели с прямым позвоночником. There is something I can suggest if you feel like you're falling asleep and you'd rather stay awake, is you can just raise this part of the arm to stay awake. И у меня есть небольшое предложение. Если вы чувствуете, что вы можете заснуть, но при этом вы хотите оставаться бодрствующим, вы можете просто эту часть руки поднять и поставить. Also, another good thing, if you want to stay awake, is not to lean against the wall, especially the head. Еще одна вещь, если вы действительно не хотите заснуть, тогда лучше не облокачиваться о стену, особенно не облокачивать голову о стену. Okay, and now you can sit up in a comfortable position. И сейчас вы можете сесть прямо в удобное положение. Close your eyes. Закрывайте глаза. Now came the wrong song.
Close your eyes and start becoming aware of your breathing. Закрывайте глаза и начинайте осознавать свое дыхание. Noticing where in the body the breathing is happening. Замечайте, где в теле происходит дыхание. The body rising and dropping with the in and the out breath. Тело поднимается и опускается с вдохом и выдохом. You don't need to change your breathing, just observing it. И вам не нужно менять свое дыхание, вы просто наблюдаете за ним. And if some thoughts come in your mind, И если приходят какие-то мысли, they want your attention. они хотят вашего внимания. You just let them come and go, passing by like clouds in the empty sky. И вы просто позволяете им приходить и уходить, словно облакам, которые проплывают по пустому небу. You go back to your breathing, И затем вы возвращаетесь к своему дыханию to our voice. и к нашему голосу. Yes, that's right. Да, вот так. I want you once again to imagine that photo album there in front of you. И снова представьте себе ваш фотоальбом перед собой. Imagine you take it in your hands. Представьте себе, что вы берете его в руки. This is a photo album, the pictures of your whole life. И это фотоальбом, который содержит фотографии всей вашей жизни. How heavy is it? Насколько он тяжелый. You put it on your lap. Вы кладете его себе на колени. Take a few moments to look at some pictures of recent, of your today life, actual life. И вы даете себе несколько мгновений для того, чтобы посмотреть на фотографии вашей недавней жизни, вашей сегодняшней жизни. Pictures of you in different situations in your life now. Фотографии вас в разных ситуациях вашей жизни сейчас. Pictures of the house where you live. Фотографии дома, в котором вы живете. Pictures of your working place. Фотографии вашего рабочего места. Pictures of the people you live with. Фотографии людей, с которыми вы живете. Your life now. Ваша жизнь сегодня, сейчас. And then you take a deep breath. Затем вы делаете глубокий вдох. And you go in that section of the photo album where there are pictures of your childhood, the time when you were about 6-7 years old. И затем вы переходите к тому разделу вашего альбома, где находятся фотографии вашего детства, примерно возраста 6-7 лет. And as these pictures are older, maybe the colors have faded a bit. И, может быть, от того, что эти фотографии старее, немножко потускли цвета. Pictures of the streets of that place. Фотографии улиц того места. And imagine now, as I count to 3, that
you take a step into that picture. И сейчас, когда я посчитаю до 3, представьте себе, что вы делаете шаг в эту фотографию. But before we do that, take a moment to feel inside you the yes to once again go on a journey into the past. Но прежде чем мы это сделаем, загляните вовнутрь, найдите там «да», этому путешествию в прошлое, которое мы сейчас предпримем. The yes to meet once again that child. Да, тому, чтобы еще раз встретиться с этим ребенком. And 1 and 2 and 3. 1, и 2, и 3. Now you find yourself, that adult you of today, standing on the street of that place, of that time. И сейчас вы обнаруживаете, что вы, взрослый вы, стоите на улице того места, того времени. You smell the air. Вы нюхаете воздух. You hear sounds and noises. Вы слышите звуки, шумы. And you look around. Вы смотрите по сторонам. Are there cars or bicycles? Есть ли там машины, велосипеды? So different because they are of another time. Они очень отличаются, потому что они из другого времени. Looking around, Вы exploring the place. смотрите по сторонам, вы исследуете это место. The shops of your childhood. Магазины вашего детства. Passing by the house of your childhood. Вы проходите мимо дома вашего детства. And take a moment to look at the house. Вы даете себе мгновение, чтобы посмотреть на этот дом. Noticing if any feelings are triggered as you're standing in front of the house of your childhood. И вы замечаете, задеваются ли какие-то чувства, когда вы стоите перед этим домом, домом вашего детства. And you keep going. You're walking now once again towards a primary school. И вы продолжаете идти, вы снова идете к начальной школе. And there you are standing in front of the building. И вот вы стоите перед зданием. Maybe some people are coming out, maybe some children, and you recognize them. Возможно, выходят люди, выходят дети, вы узнаете их. Schoolmates. Одноклассники. You hear their voices. Вы слышите их голоса. You see how they move, how they behave. Вы видите, как они двигаются, как они ведут себя. And then once again, you enter the building. И затем снова вы входите в это здание. The smell of the school. Запах школы. The sounds of the place. Звуки этого места. And you, the adult you of today, back there walking in the corridors. И вы, взрослый вы сегодняшнего дня, вы там идете по коридорам.
arriving now in front of your classroom. И сейчас вы подходите к вашему классу. And you take a deep breath. Вы делаете глубокий вдох. Once again, finding inside you the yes. И снова внутри вы находите «да», To enter the classroom. потому чтобы войти в класс. The yes of the positive adult you, the adult of today. «Да» позитивного взрослого. «Да» взрослого сегодняшнего дня. Because now you have something to give to the child you once were. Потому что сейчас у вас есть что-то, что вы можете дать этому ребенку, которым вы однажды были. You open the door of the classroom. Вы открываете дверь класса. You look around the classroom. Вы смотрите по сторонам в этом классе. Maybe pictures on the walls, maps. Возможно, картинки на стенах, возможно, карты, The whiteboard, the blackboard, доска, windows, окна, the teacher, учитель and the children. и дети. And the sounds in this room. Is it noisy? Is it quiet? И звуки в этой комнате. Здесь шумно или тихо. And the atmosphere, you can feel the feelings of this classroom. И атмосфера, вы можете чувствовать чувства этой классной комнаты. Is there joy? Есть ли там радость? Is there fear? Есть ли там страх? Is there sadness? Есть ли там печаль, Frustration? фрустрация? Looking around, Посмотрите вокруг. all the children, your old classmates. Все дети, ваши старые одноклассники. And once again, you see that child there in the class, the child you once were. И снова вы видите этого ребенка в этом классе. You Ребенка, met the child last week. которым вы однажды были и с которым вы встречались на прошлой неделе. And as you promised the child you would come back, here Так you are now. И так как вы обещали ребенку, что вы вернетесь, то вот, теперь вы здесь. Take a moment to notice how you feel once again seeing the child you once were. И дайте себе мгновение, чтобы заметить, что вы чувствуете, снова встречаясь с этим ребенком, которым вы однажды были. And that child there in the classroom, maybe at the desk, has now seen you. И этот ребенок в этом классе, возможно, за партой, теперь увидел вас. You came back. Вы вернулись. How does the child respond in seeing you? Как ребенок откликается, видя вас? Does the child seem surprised, happy, Кажется, что ребенок удивлен или счастлив, or on guard? или Or осторожен. what's the feeling of the child? Каково чувство ребенка? And now you, the adult you get closer to that child. И сейчас вы, взрослый вы подходите ближе к этому ребенку. And as you sit in front of the child, you can feel the child's feelings. И когда вы садитесь перед этим ребенком, вы чувствуете чувства этого ребенка.
You can also see those feelings in the child's eyes. Вы также видите эти чувства в глазах этого ребенка. Imagine now everybody around disappears. И сейчас представьте себе, что все вокруг исчезают. And right now, in that place, it's just you, the adult you, and the child you once were. И сейчас в этом месте есть только вы, взрослый вы и ребенок, которым вы однажды были. In a moment, I want you, the adult you, to introduce yourself to the child. И через мгновение я хочу, чтобы вы, взрослый вы, чтобы вы представились этому ребенку. And tell the child who you are. Скажите ребенку о том, кто вы. That you are the child in the future. Что вы — это этот ребенок в будущем. And that you want to get to know that child. И что вы хотите узнать этого ребенка. So you can tell the child, hello, little Elena, hello, little Yana, hello, little Igor. Вы можете сказать этому ребенку: привет, маленькая Лена, или привет, маленькая Яна, привет, маленький Игорь. I'm you in the future. Я — это ты в будущем. And I want to get to know you. Я хочу узнать тебя. I came back. Я вернулась. And you can tell me everything about your life. И ты можешь мне все рассказать о своей жизни. How it is at school, how it is in the house. Как у тебя дела в школе, как обстоит ситуация дома. Maybe even those things that you would like to speak about, but you usually have nobody to speak to. Возможно, какие-то вещи, о которых ты хотел бы поговорить, но о которых тебе не с кем поговорить. I'm here for you. Я здесь для тебя. I'm on your side and I want to listen to you. Я на твоей стороне, и я хочу выслушать тебя. So loud enough so that you can hear, introduce yourself to the child. И достаточно громко, чтобы вы слышали, представьтесь этому ребенку. And it's very important that you speak up, that you hear your voice, not just in the head. И очень важно, чтобы вы действительно говорили вслух, чтобы вы слышали свой голос, чтобы вы не говорили просто про себя. Okay, go ahead. И начинайте. Speak to the child. Говорите с ребенком. And in a moment when I count to 3, И через мгновение, когда я посчитаю до 3, I want you to imagine that you become that child. я хочу, чтобы вы представили себе, что вы становитесь этим ребенком. Maybe you can even change a position, go and sit in front. Or if that's not possible, just imagine. Даже если это возможно, вы можете поменять место, на котором вы сидите, сесть напротив. Если невозможно, то просто представьте себе это. 1, 2, and 3. 1, 2 и 3.
And you feel your body becoming smaller. Вы чувствуете, как ваше тело становится меньше. You have become that child Вы стали этим ребенком in the classroom. в этом классе. And that adult is there in front of you. И этот взрослый перед вами. And the adult is willing to listen to you, would like to know about you. И этот взрослый хочет, готов слушать вас, хочет узнать о вас. So, child, loud enough so that you can hear. Сейчас ребенок достаточно громко, чтобы ты слышал. Start talking about yourself to the adult you. Начинай говорить о себе с тобой, взрослым. How it is at school. Как дела в школе? How it is with the teacher. Как дела с учителями? How it is with the classmates. Какие отношения с одноклассниками? And how it is at home. И как дела дома? Whatever you feel like talking about, do it now and loud enough so that you can hear. И все, о чем ты хочешь сказать, сделай это сейчас, расскажи об этом сейчас достаточно громко, чтобы ты мог слышать. Okay, go ahead, child. Speak up to the adult. И сейчас, ребенок, начинай говори со взрослым. And how do you feel and what do you need that you don't have? И что ты чувствуешь, в чем ты нуждаешься из того, чего у тебя нет. What are your fears, child? And what are your dreams? Какие у тебя страхи, ребенок, и какие твои мечты? What would you like to do that you're not allowed, they don't allow you to do? Что бы тебе хотелось делать, но тебе не позволяют это делать? How is it with your mother? How is it with your father? How is it with your siblings? Какие у тебя отношения с мамой? Какие отношения с папой, с братьями, сестрами? And with your grandparents?
и с дедушками, бабушками. Speaking loud enough so that you can hear the voice. Говорите достаточно громко, чтобы вы слышали голос. What are the feelings that you have to repress in order to be accepted? Какие чувства вы вынуждены подавлять для того, чтобы вас принимали? And when I count to 3, you take a deep breath and you become once again the adult in front of the child. И когда я посчитаю до 3, вы сделаете глубокий вдох, и вы снова станете взрослым, который находится перед ребенком. 1, 2, and 3. 1, 2 и 3. Feeling your body is the body of the adult. Чувствуйте свое тело, это тело взрослого. Sitting there in front of the child. Который сидит перед ребенком. And you heard what the child told you. Вы услышали то, что вам рассказал ребенок. You can see the feelings of the child in its big eyes. Вы видите чувства этого ребенка в его или ее больших глазах. And maybe there is something that you, adult, want to tell the child. И, возможно, есть что-то, что вы, взрослые, хотели бы сказать ребенку. And if so, speak out loud, loud enough so that you can hear. Если это так, сделайте это и говорите достаточно громко, чтобы вы слышали. If it feels right for you and for the child, maybe also you want to take the child in a hug or hold hands. И если вы чувствуете, что это правильно для вас, и это правильно для этого ребенка, вы можете обнять ребенка, или вы можете взяться за руки. Maybe you want to let the child know that you're there for him, for her. Возможно, вы хотите дать знать этому ребенку, что вы здесь для него, для нее. That he or she is okay the way he or she is. Что с ним или с ней все в порядке, с таким, какой он есть. And imagine now that with your in-breath, you take in your heart the child's pain, the fear, the loneliness. И представьте себе, что со вдохом вы берете в свое сердце боль, страх, одиночество этого ребенка. And you take it all in your heart. Вы берете все это в свое сердце. And when you breathe out your love, your compassion, your acceptance. И когда вы выдыхаете свою любовь, сострадание и принятие. You can also visualize it as breathing into your heart the darkness and breathing out light. И вы можете визуализировать это, словно вы вдыхаете в свое сердце тьму и выдыхаете свет. Yes. Да. Taking in all the pain and giving the love and acceptance that the child needed and maybe never got it before. Вы берете эту тьму, и вы отдаете эту любовь и сострадание, которых, возможно, у ребенка никогда не было раньше.
And it's getting now time to leave. И сейчас подходит время уходить. So finding a way to say goodbye to the child. Поэтому найдите способ сказать до свидания этому ребенку. And if you feel this is what you're going to do, И если вы чувствуете, что это действительно то, что вы будете делать, you can tell the child that you're going to come back можете сказать ребенку, что вы вернетесь, and that you want to learn to become his or her new parent. и что вы хотите научиться стать новым родителем для него или для нее. So speaking now loud enough so that you can hear, have a little conversation saying goodbye before you leave. И сейчас говорите достаточно громко, чтобы вы могли слышать. Поговорите с ребенком, скажите до свидания, прежде чем вы уйдете. And then getting ready to leave. И затем вы готовитесь уходить. Saying goodbye to the child. Говорите до свидания ребенку. Noticing how the child feels now that you leave. И замечайте, что чувствует ребенок сейчас, когда вы уходите. How you feel leaving the child. Что вы чувствуете, оставляя ребенка. Goodbye. До свидания. I'm gonna come back. Я вернусь. And now you, the adult you're leaving the classroom. И сейчас вы, взрослый вы покидаете эту классную комнату. You are leaving the school building. Вы покидаете здание школы. And as you take a few deep breaths and stretch a bit the body, И делая несколько глубоких вдохов, немного подтягиваясь, you come back here and now. вы возвращаетесь сюда, сейчас. And when you're ready, you open your eyes. И когда вы будете готовы, вы открываете глаза. Yeah. Да. So I asked you to have crayons and a paper. Do you have it? Я попросила You have. вас приготовить восковые мелки, лист бумаги. Поднимите руку, если это у вас есть. Raise your hand. Да, If you поднимите have. руку, Yes. если I у вас это will есть. have it. Okay, so what I want you to do. И сейчас я хочу, чтобы вы сделали следующее. Now by yourself, once again you become the child. Сейчас уже самостоятельно вы становитесь ребенком снова. And with the non-dominant hand, which means with the hand you normally don't use for writing. И своей недоминирующей рукой, не основной рукой. И это означает, это та рука, которую вы обычно не используете для письма. You, child, because you have become the child, you paint yourself. Вы ребенок, потому что вы сейчас стали этим ребенком. Ребенок рисует самого себя. And you also paint the adult that came to visit you in the classroom. И вы также рисуете того взрослого, который пришел навестить вас в классе. Okay.
So with the non-dominant hand, you paint yourself, child, and the adult. Своей не основной рукой, не доминирующей рукой ты, ребенок, рисуешь себя и взрослого, который к тебе приходил. Anybody has a question, or did you understand? У кого-то есть вопросы или все понятно? Yes, you understood? Yes, Все done? поняли или... Okay, so go ahead and do the painting. И сейчас начинайте рисовать рисунок. Okay, like 5 minutes or so, yeah? И у вас есть примерно 5 минут на это. Okay, and so we have been here a couple of hours. Мы были здесь несколько часов. So I hope you enjoyed and this gave you something. Я надеюсь, что вы получили удовольствие, что это действительно вам что-то дало. Now it's up to you to continue the connection with the child. И теперь от вас зависит, будете ли вы продолжать поддерживать этот контакт с внутренним ребенком. And well, thank you, Navanito, for coming, translating. Спасибо, Наванита, что пришла, что переводила. Thank you, Nisha, for organizing. Спасибо, Витнише, за то, что организовала. Thank you, Shakura, that you are doing this work for so many years. It's a really great thing that you are doing. Спасибо, Шакура, что ты делаешь эту работу так много лет. Это потрясающе. Спасибо, Наванита, ты самый лучший переводчик, которого я знаю. Я работала с многими переводчиками, сама переводила очень много другие группы, и эту группу переводила. I say thank you, Navanita, the best translator that I know, and I work with a lot of translators, different translators, and translated by myself too, and she is the best one. Yes. And thank you guys for coming. Thank you. For sharing. Спасибо вам, ребята, за то, что вы пришли, за то, что вы делились. And stay tuned because I might do other things for new people or for those who have already done primal. Let's see. Оставайтесь, пожалуйста, в группах WhatsApp, не покидайте их, потому что там будет вся информация о новых семинарах, и я закрою, чтобы там не было просто болтовни, лишних каких-то вещей или рекламы. Я скоро закрою там снова возможность комментировать. Просто оставайтесь в этих группах, и если будет новый вебинар или новая какая-то информация, то я буду в этих группах вывешивать все. I said that we'll put on the information in the WhatsApp groups. Okay, so thank you and have a good evening and see you again. Спасибо, всем хорошего вечера и до новых встреч. Thank you. Okay.